En el documental se abordan desde la parte del desarrollo de los organismos, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los millones de años y cómo podemos estudiarlos, cómo podemos aprender de ellos y los retos que esto representa. En el panel nos acompañan los doctores, el doctor Federico Bermúdez Ratoni, investigador titular en el Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional, y el doctor Ranier Gutiérrez, investigador titular en el CIMBESTAB, y ambos especialistas en los temas que vamos a abordar de neurociencias, neurobiología, cómo reaccionamos, cómo funcionan nuestras capacidades, nuestro cerebro, cómo funciona, qué compartimos con los otros organismos. Esto es la parte central, de hecho, de la forma en que los organismos han ido adaptándose. Tenemos desde las capacidades de reacción, de cómo reaccionamos ante problemas, ante situaciones, ante la parte de alimentación, de hambre, de reproducción. Todo está controlado a través de nuestros sistemas nerviosos. Y esto, pues, es una de las partes que ha sido más complicada de estudiar. Y por el otro lado es la que nos abre las posibilidades de entender incluso al desarrollo de nuestra especie. El doctor Bermúdez Ratoni ha recibido múltiples distinciones, entre ellas el Premio Nacional, es investigador emérito en nuestra universidad y uno de los mejores especialistas que tenemos en la parte de lo que representa las neurociencias. Y el doctor Ranier Gutiérrez también es uno de nuestros investigadores más destacados, tiene múltiples reconocimientos en la academia, los premios de salud, y es además pues, uno de los más entusiastas divulgadores de lo que representa el que informemos cuál es la importancia que tiene la investigación científica básica. Y esto se enmarca dentro de las prioridades que tiene Fundación UNAM, que es la promoción de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Nos acompañan el licenciado Dionisio A, presidente de Fundación UNAM, la licenciada Araceli Rodríguez, directora ejecutiva de Fundación UNAM, y Araxi Urrutia, quien es la presidenta del Consorcio de Universidades por la Ciencia, en donde desarrollamos estas presentaciones. Invitamos a todos los que nos escuchan a mandarnos sus preguntas, comentarios. Esto es lo que hace diferente estas transmisiones a través de Fundación UNAM y de TV UNAM y los canales asociados. Se enmarca también dentro del Año Internacional de Ciencias Básicas en Desarrollo Sostenible de parte de las Naciones Unidas, de la Asamblea General y de UNESCO. Y esto es también algo que nos ha motivado, el que se invitó a que Fundación UNAM sea la representante de nuestro país en este año internacional. Y esto pues refleja también por un lado la importancia que tiene la investigación básica, pero por otro lado también pues los retos que enfrentamos, incluso la percepción que tienen nuestras sociedades sobre los avances científicos. Y está también dentro de las conferencias de la Cumbre de Ciencia de Naciones Unidas en estas 3 semanas, y lo que viene ahora en unas semanas, que es la conferencia mundial sobre cambio climático, el COP27. La doctora Araxi Urrutia es la presidenta de este consorcio de Universidades por la Ciencia y es quien nos ha estado coordinando. Entonces, pues muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo al doctor Bermúdez Ratoni, al doctor Gutiérrez, el que aceptaran esta invitación. Y le paso la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM. Muy bienvenidos todos. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos nuevamente a TV UNAM que nos abra este espacio formidable para poder compartir con ustedes los avances de la ciencia
con los documentales que la propia TV UNAM está poniendo a nuestra disposición. Como hemos comentado en ocasiones anteriores, estas presentaciones tienen la enorme virtud de poder intercambiar opiniones con nuestra audiencia, y por eso agradecemos mucho la presencia del doctor Bermúdez Ratón y del doctor Ranier Gutiérrez, que ahora nos acompañan y quienes junto con Araxi y con Jaime Urrutia habrán de contestar las preguntas, las inquietudes de los jóvenes que hoy nos presentan. Como hemos expresado en ocasiones anteriores, una buena parte del propósito de estas reuniones es justamente motivar a nuestros jóvenes a interesarse más por la ciencia, interesarse más por la investigación, por el desarrollo tecnológico, y la presentación de estos documentales y el diálogo que se genera después con la presencia de nuestros expertos justamente es un camino adecuado para lograr este propósito que para nosotros es esencial. Nos sentimos muy motivados hoy también, ya lo mencionaba el doctor Jaime Urrutia, por esta reciente distinción que se le hizo a Fundación UNAM de poder participar como representante de nuestro país en este comité consultivo que se generó para trabajar sobre este Año Internacional de las Ciencias Básicas que está promoviendo Naciones Unidas con la UNESCO. Y hoy celebramos, y también quiero mencionarlo porque hemos tenido diversas actividades en este día, el Día Internacional de la Geodiversidad. Ya tuvimos un evento en la mañana con la presencia del doctor Stewart, la propia presencia del doctor Jaime Urrutia, la doctora Ligia también que nos acompañó, y hoy en la tarde a las 5, tenemos nuestro foro 2020 sobre el tema de sustentabilidad, en donde contaremos también con formidables especialistas para conversar sobre este tema. De manera que con foros como este, como el de hoy, como el que tuvimos en la mañana, como el que tenemos hoy en la tarde, estamos justamente destacando la importancia, la relevancia de celebrar un día tan importante como el de hoy, el Día de la Geodiversidad. Así que es un buen día para que nos acompañen ustedes y es un buen día para que apreciemos con este documental la genialidad de la naturaleza, lo que se nos ofrece como temas especiales para reflexión la tarde de hoy. Muchas gracias y muy buenas tardes. Life has been evolving on planet Earth for 3.5 billion years. Natural selection has shaped creatures to survive in nearly every habitat on the planet. And in the last few decades, humans have found that solutions to many of our technology problems are just waiting to be discovered in the vast library of life. In this program, we see how animals survive extreme conditions and how this helps us. We'll see how a woodpecker can show us how to cushion a fall from space, or how understanding birds on the extreme upper limit of size inspires the design of a submarine. And how giraffes can help jet pilots survive extreme G-forces. Animals that survive in the extreme cold have different ways of enduring such bitter temperatures. One is to become very big. Another, to have very thick fur. Fur insulates against the cold, but creates a problem when cold climate animals like huskies start to do what they do best, to run. When they run, they get hot. They could overheat.
And the problem is worse if they run in a warm climate. So, how does such a furry animal get rid of excess heat? It has several ways of doing it, which can be seen when we look at the dogs with a thermal camera. The white areas are the hottest, and these are the parts dumping body heat, trying to cool the animal down. Like all dogs, huskies pant to cool down, releasing heat from the open mouth and tongue. But there's another way to get rid of heat, from one of the few parts of the body not covered in fur, the soles of the paws. Here, the blood supply comes very close to the surface of the skin. The paws radiate heat, and as they do, cool down the dog's whole blood supply. Professor Dennis Grahn of the University of Stanford studies how animals dissipate heat. While it seems to be a very small surface area, it's the amount of blood and heat being delivered to the surface that counts. A tremendously high volume of blood going through these radiator structures. This is the only place the heat can get out of the body. This could help cool down someone who's overheating, but the blood needs to be close to the surface for it to lose heat. So the question then came, how do we open up blood flow in someone that doesn't want it opened up? They created a blood-sucking device that has a slight vacuum to bring the capillaries nearer to the skin's surface and open them up. They're then cooled to chill the blood passing through the capillaries. To test it out, we need someone who's overheating. Playing American football is exhausting and hot. The thermal camera shows the player's temperature. White, bright colors are hot, and red and blue are cooler. And for this experiment, we'll make the players even hotter. Exhausted and overheated, the players need time to recover. But one of them will be using the cooling device. Once the hand is inside, the vacuum will pull the blood to the surface of the skin. And we can see how the device helps the player recover. What we've found is that temperature seems to be a primary limiting factor for human performance. When we apply cooling, we see that their performance capacity increases dramatically. The player with the glove is already darker and cooler. As his temperature drops, he recovers quickly. Then he's ready to go again, while his teammate is still exhausted. There's a lot of opportunities for healthy people to improve their performance in either hot or cold climates by utilizing these radiator structures. There's a lot of medical conditions that individuals could really benefit from this type of amplification of your natural cooling systems. We're taking advantage of this amazingly elegant mammalian physiological adaptations that enables animals to live anywhere on the planet in virtually unrestricted conditions. Wherever they live, animals and plants can face extreme conditions. The tropics don't seem too much of a challenge,
Everything from birds to bugs thrives in the world's tropical rainforests. But creatures living here still have their own problems. Staying dry. Rainforests, as their name suggests, are extremely wet. In some forests, over 10 meters of rain drench the forest's animals and plants every year. Staying dry is a matter of life and death. Small creatures risk drowning. And a wet leaf could be quickly covered by growths of algae or fungi in this hot, wet climate. Yet water just rolls off the leaves of most plants. They're covered in layers of waxes, making the leaf water repellent or hydrophobic. In the rainforest, it's not just plants that must stay dry. A butterfly with soaking wet wings would be grounded. But again, water just rolls off them. The scales on the wings have a structure that makes them water repellent. The spider doesn't have scales. It has a layer of hair. But a dense covering of hairs can be just as water repellent. This spider can swim. Its water-repellent hairs trap a layer of air around its body, its own personal buoyancy vest. And it emerges completely dry. Hairs, scales, leaves all work in a similar way. But the supreme example of a water-repellent leaf, a lotus leaf. It's so unwettable, it's called super hydrophobic. Being super hydrophobic has another advantage. As the water droplets roll off, they collect dirt and fungal spores. So every time it rains, the leaf is thoroughly cleansed. The lotus doesn't just rely on wax. At the microscopic level, it has tiny, precisely arranged bumps covering its surface. These are tipped with water-repellent waxes which stop the water droplets from reaching the leaf's surface. There's so little contact between the leaf and the water that water just rolls off. We can copy the lotus structure with a water-repellent surface that, like the lotus leaf, keeps itself clean. But one plant here is different. It uses layers of wax to kill. The pitcher plant. This pitcher has a layer of wax around the rim to create a deadly trap. The rim is so slippery that ants can't get a grip. Some lose their footing and tumble into the water inside the pitcher.
Drowning in the liquid, the ant is slowly digested, releasing nutrients that are absorbed by the plant. But how does the pitcher's slip zone work? The wax crystals form a system of overlapping, downward-pointing tiles with nowhere for an insect to grip. This is even more effective when it rains. The spaces between the tiles hold a thin layer of water, which makes the rim even more slippery. In Harvard University, a team is developing this idea to make an artificial version of the pitcher plant surface. They call their material slips. So, how does this pitcher plant-inspired material compare to surfaces based on the lotus leaf? One sleeve of the lab coat is made from a lotus-style material, the other from slips, and the rest of the coat is normal fabric. Not the most scientific test in the world, but the results are clear. The lotus sleeve looks okay, but the slip sleeve is as good as new. So let's test a bigger range of substances. The artificial lotus surface is on the left, the slips on the right. For most of these substances, slips is more repellent than the lotus-based surface. And the ultimate test, spray paint. It simply rolls off the slips material. Inspired by nature, artificial waterproof surfaces are as effective as those made by nature. Just as an experiment, to show how good they can be, we can even treat absorbent surfaces like newspaper. And the water just rolls off. Both natural and man-made surfaces shed every last drop of water. But superhydrophobic surfaces can do more than just make things waterproof for fun. This drop of water lands on a metal surface cooled to -40 degrees Celsius. It sticks there and freezes instantly. As drops accumulate, a layer of ice builds up. But on a slip surface, the water just rolls off before it can freeze. In freezing weather, ice builds up on plane wings, so the wings must be de-iced with antifreeze. This is expensive, causes frustrating delays, and pollutes the airport. But if we could coat planes' wings with slips, the water would simply roll off, no matter how cold it gets. The very latest research is showing that nothing seems to stick to slips. It's omniphobic, and that includes bacteria. If bacteria can't stick, they can't multiply. A surface that completely rejects bacteria has enormous potential for medical science, for reducing infection and reducing costs of deep cleaning.
There are extremes of heat and cold, wet and dry. But some animals also have to cope with extremes of size. There's an upper limit to the size and weight of a flying bird. The bigger it is, the more muscle it needs to fly. But beyond a certain size, a bird can't fit enough muscle into its body to generate the power needed. This is the limit, a large swan. It needs a long takeoff run just to get enough airflow over its wings to get airborne. Another big bird with a similar wingspan has a different problem. The vulture. Cape vultures are the heaviest vultures in Africa, and they also find it hard to take off. And their lifestyle adds to the problem. Vultures gorge themselves at one sitting. They can increase their body weight by up to 10% at a time. Being this full of food, takeoff is hard work. But once in flight, vultures are very efficient. They move through the air with very little flapping. And the takeoff problem can be solved by roosting on a cliff face. Simply drop into the air and soar. Unlike the swans, who have to flap to fly, vultures keep their wings fixed in place and soar, carried by rising thermals of warm air. Vultures use free energy from rising air to cheat the system. They don't need muscle power to stay aloft for hours. Using minimal energy, they can reach heights of 3 kilometers and travel hundreds of kilometers in their search for carrion. This efficiency comes from the shape of their wings, broad and square, giving a lot of lift relative to their weight. And we can use a similar idea when designing energy-efficient craft. A complete contrast from the vultures of South Africa, Hawaii. Yet the design of this submarine uses the same principle as vultures' wings. Pilot John Joe Lewis is about to take Super Aviator for a dive. Super Aviator is very different from other submarines. It steers with tail rudders like a plane, and, like a plane, it has wings. Roger that, about to commence dive at 300. These wings are locked in place like the vulture's wings, but they're upside down. As the sub moves through the water, the wings draw it down rather than up. The sub is flying through the water. Oh, looks like we're just going over the edge of this reef. Maybe we can descend a bit. Like the vultures, the sub is very energy efficient, gliding through the water. And being more maneuverable and using less energy than a conventional sub allows the pilot to explore further. It's really possible to do more sightseeing in a sub like this. With the traditional bubble sub, you sort of have to decide where you want to go, what
That's your shipboard. And then steam over there, drop the sub overboard, and then the sub can putter around in various directions. But if you wanted to examine something that was, say, 5,000 meters away, you'd really want to bring the sub back up to the surface, hoist it on board, move the ship, and drop it again. Whereas we can be very spontaneous, follow things that look interesting, follow a reef that looks promising, and really just go where we feel like. One, 3, 5 feet, commencing breach. 50 feet. 20 feet. Oh, very nice. Sub on the surface, sub on the surface. If we want to get somewhere quickly, we need to go faster, to accelerate. But the human body can't endure too much acceleration. Yet other creatures in the natural world can withstand such extreme acceleration, it would kill a human. When a creature speeds up, it's accelerating. And when it's accelerating, it feels a force on its body. It feels heavier. A measure of how much heavier it feels is called a G-force. Twice as heavy is called 2G. But there's another way to experience these forces. A rapid change of direction, turning a corner. Hummingbirds make the tightest, fastest turns in flight. The tighter the turn, the greater the G-force. And these little birds experience 9G on some of their turns. Likewise, pilots in a tight turn feel G-forces acting on them. But unlike hummingbirds, can only tolerate up to 5G without help. Under high G, blood is forced from the head into the lower parts of the body. And as the brain is deprived of blood, the pilot can black out. One way to reduce this effect is to wear a G-suit. A G-suit applies pressure to the body to counteract the G-force effects. But it's not perfect. To survive high G, a pilot still needs training in specialized breathing techniques. And beyond 9G, the pilot can still black out. We need a better way to make a G-suit. And to find out how, we turn to a familiar animal. The giraffe. With their heads several meters above their hearts have to pump extremely hard to get blood to the brain. Because the heart pumps so hard, the lower legs feel higher blood pressure. So they have the equivalent of a G-suit around their legs of tight connective tissue under the skin. But what happens when they bend down to drink? This is a model giraffe to show what should happen to the blood pressure when a giraffe lowers its head to the water. A water pump acts as the heart,
generating the pressure needed for blood to reach the head. The gauge shows blood pressure for human, giraffe, and danger. What happens when it stoops down to drink? The heart is still pumping, but against less resistance. And the pressure in the head goes up. But a real giraffe's head doesn't explode when it takes a drink. How does the giraffe survive such extremes of blood pressure? And can that help us? We need to know how the giraffe manages its blood pressure when it moves its head. There's one way to find out. In Johannesburg, a team of experts is going to try something never done before. A combination of cutting-edge technology and veterinary science. First, anesthetize a giraffe. As the giraffe slowly loses consciousness, they support its neck to keep its windpipe open. Such research on giraffes is helping us understand more about high blood pressure, a serious medical condition in humans. And it also helps to understand how to compensate for high G-forces. Keeping an animal this big anesthetized for too long is risky, and cardiac expert Tobias Wang is restless. We are struggling against time now. We have to get this sorted within 45, 60 minutes. But I'm optimistic right now, at least. So it's going really well. It's going really well. These highly skilled surgeons are implanting sensors that will read the blood pressure changes in the giraffe's neck and transmit the results to the scientists by a radio link. We now have thoracic cardiac surgeons that are going to make the implants. We have the engineer who's designed the equipment standing over here, and he is, I mean, like no one in the world. So it is the A team we have collected here. It's basically the best people that one can imagine. So if we can't do it, I don't think anybody can. One sensor goes near the heart, and the other in the top of the neck, so the changes in blood pressure can be monitored. The team is waiting for the giraffe to recover. Yes. No, that's a fantastic relief. It's unbelievable. He just got up. It was perfect. Everything went perfect. So. Unbelievable. Unbelievable. Tomorrow he'll be fine. We're going to get on the data we want. Fantastic. Fantastic.
The giraffe, completely recovered, is returned to the reserve and is now transmitting on Wi-Fi. Over the following months, the results show that the way the giraffe's body adapts to changes in blood pressure is even more complex than we first thought. The giraffe employs a number of features: expanding veins in the neck, constricting vessels in the brain, and a reduced output from the heart. And these changes happen automatically and almost instantaneously. A team of Swiss engineers is applying what we're learning about giraffes to the design of a new G-suit, the giraffe suit. In Germany, a powerful centrifuge is used to train and test Europe's top fighter pilots. But Ralph is not a pilot. He's a civilian volunteer, and he's testing a new prototype of the giraffe suit. A fighter pilot can only tolerate 9G with a lot of training, as well as a standard G-suit. Ralph doesn't have any training, but he does have the new suit. Like the blood vessels in the giraffe's neck, the suit has a system of valves that responds automatically and quickly. By moving air around the suit, the valves maintain pressure on the body as needed, so the blood doesn't pool in the body and drain from the head, causing blackout. Ralph will test the suit at increasing G-forces. Ralph, are you ready now? Yeah. 3, 2, 1. The centrifuge is normally used as a flight simulator, imitating the feel of a jet fighter. Ralph tries out tasks a trainee pilot would do. But now it's time to really test the new suit. Are you ready for the last session? To 8 or to 9 Gs? Yeah, we can start. I'm ready. In the old suit, most trained pilots would be struggling by now. But the new suit is maintaining the pressure on his body and stopping the blood draining from his head. Ralph is not only conscious, he can even try a complex task. He completes a puzzle that most of us would find hard anyway at 9G. And it's all down to giraffe technology. Nature has evolved ways to cope with maneuvers at high speed, but with extreme speed comes the danger of collision. Impact at high speed is just as dangerous as extreme acceleration. But once again, nature has found ways to cope, and even turn extreme impact into a weapon. The peregrine, a predator, and it uses impact to kill. The peregrine dives onto its prey. The faster it goes, the more lethal the impact. To show just how fast a peregrine can dive, bird handler Lloyd Buck flies his peregrine, Willow.
capable of speeds up to and over 150 miles per hour. Willow, in fact, has been clocked at 114 miles per hour. Good lad. The peregrine takes its prey in midair, killing it with the blow. So how does the collision leave the victim dead and the peregrine unhurt? When the peregrine strikes, it hits with its feet and claws. The peregrine's skeleton, tendons, and muscles absorb this shock. The bird has very strong leg and hip bones and loose hip joints to absorb the energy of the impact. By killing with its feet, there's no need for this bird to protect its head. But what if the head itself is the weapon? Bighorn sheep. The males have to prove themselves, and they do it with brute force, at a closing speed of 10 meters per second. Simple, but effective. Bang heads until one of them gives up. But the males need protection from such massive blows. The male skull has a double layer of bone, honeycombed with struts to protect the brain, and strong tendons in the neck also absorb the impact. Head-banging males need head protection. The sheep has a built-in helmet. But humans have to design their own. The outer casing is tough but slightly flexible, while inside that, a layer of elastic padding cushions some of the shock. Helmet design is always being refined and improved. Bighorn sheep seem the obvious place to look for inspiration for better shock protection. Obvious, but wrong. Meet the most famous headbanger of all, the woodpecker. The woodpecker eats grubs that live under the bark of trees and don't want to come out. So the woodpecker has to drill into the wood to get at them. It's using its beak and head as a chisel. So how does it protect its brain? The woodpecker's head experiences 1,200 G on every impact, and they happen 20 times a second, far greater shocks than the bighorn sheep. Researchers are just beginning to understand why the woodpecker doesn't get a headache. It's because of the unique structure of its head and skull. The beak is very hard but elastic, and the beak is disconnected from the skull. There's a springy bone between them to dampen the shock. The skull is rigid, but then there's a layer of spongy bone between the skull and the brain to further dampen the shock. Finally, a thin layer of viscous fluid reduces the transmission of the impact to the brain. So how can we use this understanding to design new shock-proof containers? To test this idea, we've come to the Nevada desert.
We're going to do an experiment never attempted before. Using our understanding of how the woodpecker skull protects its brain, we built a canister based on its design. And we're going to drop it from a very great height, from the edge of space. To carry the canister this high, we'll use a weather balloon. Engineer John Powell, or JP, has prepared the canister. It doesn't look too much like a woodpecker skull, but it really is. We have the outer layer here, and this is a carbon fiber outer layer. The idea is this is the layer that's allowed to flex. Now this inner cylinder is actually fiberglass, and it's very rigid and brittle. The load is allowed to flex here, but not allowed to flex into the interior. In the same way the woodpecker brain is surrounded by spongy bone, JP uses tiny polystyrene balls to pack the interior. The idea is that you provide a disconnect. There's no impact path from the outside impact, which will hit pretty hard dropping it from the edge of space into the center. So there's a series of disconnects in there. You can tell them 15 minutes to completion. The next question is, what will the canister carry? It's just a regular hardware store bulb. If you drop it off the table, it's going to break. The real trick is if I drop it from up there and have it not break. That's kind of the first test, if the fragile bulb survives. The second test, the real challenge, is the thin wire filament in there to see if that does not break. The bulb is packed into the canister using microspheres. So I'm trying to get them literally everywhere. Now the real trick is, can I get this in without spilling the beads? There we are. The canister is now attached to an arm which is fixed to the flight vehicle. The platform also carries cameras, GPS systems, and the release mechanism. All this equipment allows JP and the team to monitor the ascent and control the release. The balloon is ready for takeoff. The balloon and canister rise quickly. It'll only take 90 minutes for the balloon to reach the edge of space. As the balloon climbs, the atmosphere gets thinner and the helium inside the balloon expands. The team follow its progress. How are we doing? Everything's looking really good. We've got the vehicle at just over 30,000 feet, climb rate of just over 1,200 feet per minute. Downrange distance is 16.9 miles. Looks good. Okay, that's North Lake. Well, shouldn't we be right there? Yeah. The balloon is now over twice as high as a cruising jetliner. And at 88,000 feet, the team send the radio signal to release the canister.
The structure carrying the canister starts to spin as it falls. There's little air resistance up here to slow down its fall. It accelerates quickly and is soon spinning at 3 revolutions a second as it drops. Now all the team has to do is find it, somewhere in the vast desert. Last fix we got was about 12,000 feet, which is about 7,000 feet above the ground where it landed. Although, since we don't have the exact fix, it could be within 2 miles from one direction or another. The canister is on the ground, but the balloon is still climbing. At 90,000 feet, the atmosphere is so thin, the balloon just keeps expanding and stretching. The flight vehicle and shredded balloon fall back to the desert. The team needs to find both the canister and the flight vehicle. They're somewhere in these hills, but they haven't yet got an accurate fix. Next day, the team resumes the search. This is why they came to the desert. They didn't want the falling canister to damage anything. Oh, here it is. It hit right here. The container looks completely undamaged. Which is not the case for its carrier, the flight vehicle. Flight vehicle 67. This is the unit that dropped the hammer. We're recovering the vehicle. Came down on a solid rock face. And so don't really know what we're gonna find. We may be just looking at powder inside powder here. Okay. I'm almost afraid to look. Well, the system looks pretty well intact. Oh, there we go. There, we have a bulb. Oh, excellent. Everything looks good. It looks like it's intact. But the proof will be in the lighting. Oh, there we go. And it works. Excellent. That would have spiked, you know, well over 1,000, probably close to 2,000 plus Gs. So it got a pretty extreme ride for a light bulb. This technology has incredible potential, from helmets to flight recorders. Shock absorbers will never be the same again. The way some creatures survive extreme conditions can give us new ways to push the limits of our technology. We can find new ways to take us beyond our normal endurance, hidden in the vast library of life. In the next program,
we see how the ongoing evolutionary arms race reveals new, exciting designs that we can adapt to advance our own technology. Fundación UNAM sigue comprometida con la divulgación de la ciencia. Es por ello que continuamos con la tercera temporada del ciclo de documentales del serial Nuestra Nueva Realidad, Jueves de Ciencia, en coordinación con el Consorcio de Universidades por la Ciencia, transmitido por la señal de TV UNAM y nuestras redes sociales. Cada jueves presentamos temas relacionados con vehículos lunares, cazando los elementos, la genialidad de la naturaleza y musicalmente culinario. Además, este año, Fundación UNAM tiene el honor de trabajar como responsable en México en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Sigue las transmisiones en TV UNAM en punto de las 15 horas y a través de nuestras redes sociales en www.funam.org.mx. La Universidad Nacional Autónoma de México, Grupo VAL y Fundación UNAM te invitan a participar en el Premio VAL UNAM Ciencias de la Tierra 2022, quinta edición, que reconoce la investigación científica en las áreas de geología, minería, petróleo y química metalúrgica. Podrán participar Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, pues hemos tenido la oportunidad de escuchar y ver un documental que es bastante interesante y que nos pues muestra cómo es que la naturaleza ha inspirado el desarrollo de nuevas tecnologías. El día de hoy contamos con dos expertos, el doctor Ranier Gutiérrez y el doctor Federico Bermúdez, quienes los dos son expertos neurocientíficos y hoy nos acompañan para ponerle un contexto a lo que hemos visto el día de hoy en el documental. Bienvenidos los dos, muchas gracias por acompañarnos y pues si quieren comenzar con unas palabras iniciales acerca de cualquier comentario que tengan sobre el documental, adelante. Empezamos con el doctor Bermúdez, por favor. Muchas gracias, Araxi, por la invitación y agradezco al público. Bueno, en este programa tenemos creo yo conté cinco partes del programa, en el cual vamos a ir analizando cada uno y sobre todo las respuestas fisiológicas y cómo el organismo responde a los retos que le ofrece el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, esperamos las preguntas del público y vamos a ir contestando a estos 5 puntos del documental. Gracias. Muchas gracias. Doctor Gutiérrez, por favor. Sí, muchas gracias, Araxi, por la invitación. Me daba mucho gusto compartir esta mesa con el doctor Bermúdez Ratoni. A mí me pareció fascinante este documental de cómo los animales se han adaptado a condiciones extremas y han encontrado soluciones. La selección natural ha encontrado soluciones, parece sin propósito y con la intención simplemente de sobrevivir, ¿no? Y eso ha resuelto estos problemas en condiciones extremas como volar con los tamaños más grandes de las alas, de cómo pueden las especies como las plantas aprovechar todos los recursos, los pocos recursos como el agua, ¿no? En este caso, para hacer que se resbale y que la puedan absorber y utilizar al máximo. Eso es impresionante la naturaleza. Y además, cómo nos hemos inspirado para generar
soluciones tecnológicas a nuestros problemas diarios, ¿no? Entonces es muy bonito esta serie de documentales. Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿estos documentales nos demuestran la importancia de la ciencia básica para el desarrollo de tecnologías? Yo creo que los dos pueden contestar esta pregunta. Doctor Gutiérrez. Sí, por supuesto. O sea, justo aquí se ve la importancia de la ciencia básica, que es primero entender cuál es el problema y ver cómo se ha resuelto y cómo funcionan las cosas, y después tratar de resolverlas, ¿no? Con un desarrollo tecnológico. Pero aquí claramente se ve lo valioso y realmente lo importante de la ciencia básica, aunque a veces no se entiende muy bien por qué es tan importante. En este caso queda muy bien ejemplificado, ¿no? Si entendemos cómo la naturaleza ha resuelto estos problemas, entonces de ahí sacamos mejores ideas para poder generar soluciones ya dirigidas y no intentar simplemente resolver algo sin saber cuál es el problema, ¿no? Claro, esa es muy buena pregunta. Sí, yo también estoy de acuerdo que es una muy buena pregunta, porque ¿para qué sirve la ciencia básica? Justamente la ciencia básica a veces, como decía el doctor Ranier, la naturaleza nos ofrece retos que debemos de responder con la ciencia básica, es decir, ¿por qué está sucediendo este evento en la naturaleza? ¿Por qué los animales pueden hacer esto, lo que se vio en el documental? ¿Y cómo se puede contestar a nivel científico este desarrollo que los animales han tenido a través de la evolución por miles de años? Entonces, la ciencia básica no nada más trata de responder a los planteamientos que nos ofrece la naturaleza, sino que también puede tener una aplicación y llevarla a la aplicación tecnológica respondiendo las preguntas que nos plantea la misma naturaleza. Entonces, de la ciencia básica es muy importante para poder resolver estos problemas y llevarlos a una solución tecnológica, una solución pues técnica que puede ser de utilidad para la humanidad, como se ha visto en todos los ámbitos, cómo la ciencia ha ido desarrollando poco a poco, aunque no de manera simultánea, pero ciertamente lo ha ido haciendo a través del tiempo, de una manera muy, muy importante que ha cambiado la forma de la vida en los humanos durante muchos años. Sí, muchas gracias. Nos preguntan acerca de una de las últimas partes en el documental, en donde demuestran cómo algunas de las soluciones de la naturaleza para proteger al cerebro, pues ahora se pueden utilizar para poder aventar objetos desde la estratosfera, ¿no? Y que no se rompan. Pero nos preguntan si estas soluciones de la naturaleza nos van a servir para hacer que ya no haya daño cerebral en los jugadores de fútbol y de fútbol americano. Esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente ha habido un desarrollo muy importante justamente para aplicar en lo que se está viendo en la naturaleza en los cascos que usan los jugadores de fútbol americano. Pero también a veces hay controversias, y eso es importante, porque en ciencia tratamos de resolver las cosas a nivel de ciencia básica, pero luego el desarrollo de la ciencia básica tiene que confrontarse con el desarrollo de la realidad. Es decir, el desarrollo de algunos cascos del fútbol americano han provocado que se prevenga, por ejemplo, las fracturas en los huesos del cráneo. Sin embargo, las contusiones siguen siendo un problema muy significativo en el fútbol americano. Y esto es debido a que todavía no se ha encontrado la manera de proteger realmente al cerebro. Se puede proteger ya, como dije, al cráneo, pero el cerebro sigue siendo el problema de las contusiones, porque sigue pegando, digamos, en el propio cráneo. Y ese es el gran problema del desarrollo de los cascos. Y se ha avanzado mucho, pero aún así sigue siendo un problema. Inclusive hay ciertas controversias, por ejemplo, entre los jugadores de rugby y los jugadores de fútbol americano. Y se ve que hay más contusiones en los jugadores de fútbol americano a pesar de que traen cascos. Y esto se es debido a que probablemente, y esto también es muy controversial, resulta que los jugadores de rugby, como no tienen una protección tan fuerte como los de americano, aprenden a evitar el golpe o tratan de modificar el golpe a través del juego. Pero todo esto es controversial, no hay una
no está una claridad en todo esto porque se sigue avanzando y obviamente lo que sí es cierto es que los cascos protegen las fracturas de los huesos del cráneo, pero no la propia contusión y el desarrollo de la contusión. La bombilla sigue intacta, pero el filamento se sigue rompiendo. Bueno, claro, lo que pasa es que en ese ejemplo que pusieron ahí se me hace bastante exagerado también para mi grupo. Eso de echar el bote desde la estratosfera, pues creo que lo podrían haber hecho desde un edificio, algo más sencillo, ¿no? También, a mí me sorprendió muchísimo la capacidad del pájaro carpintero para picotear 20 Hz por segundo, o sea, es 20 veces por segundo. Para darles una idea, la rata lengüetea a 14 o 12 Hz por segundo y es un movimiento rapidísimo que se necesita una cámara de alta velocidad para poderlo ver. Claro. O un sensor de sensores de fotobines para poderlos cuantificar. Ahora, el pájaro carpintero es 20 Hz, o sea, 20 veces, es realmente impresionante, ¿no? Y la solución que encontró de poner varias capas que están separadas, es maravilloso, pero no me había yo puesto a pensar, efectivamente, está picoteando todo el tiempo a una velocidad extrema, ¿no? Y aún así el cerebro se protege, es impresionante. Exacto, es proteger al cerebro de alguna manera que no. Pero ¿cómo podemos meternos al cerebro humano? Porque no lo podemos, no se puede meter. Claro, sí, el al cerebro problema aún sigue en el humano. Sigue en el humano, sí. Ajá. Entonces, pues es un reto para los jugadores de fútbol americano y el dinero que está detrás de todo esto de la National, de la Liga del Fútbol Americano, y han puesto mucho dinero para tratar de resolver esto y no, pues se ha avanzado, pero todavía no se logra tener una seguridad, digamos, cercana al 100%. Jamás va a ser el del 100%, pero cercana al 100%. Pero sí. Yo creo que también es interesante que justamente nuestras neuronas se pueden comunicar a esa velocidad. Tenemos aquí no sé si la pueden oír, espero que no, pero tenemos un problema con una alarma aquí. Es muy poquito, se oye muy poquito. Sí, nos preguntan también si hay algún modelo animal que pudiera o que esté inspirando soluciones para el tratamiento de lesiones en la espina dorsal. Sí hay experimentos en ese aspecto, pero son muy complicados también porque el problema digamos, de la sección de médula espinal es que no hay un modelo animal muy bueno en ese sentido, debido a que cada golpe, cada lesión de la médula es diferente una de otra. Es muy difícil encontrar como un modelo que abarque todas las lesiones de médula. Y hay muchos investigadores que están trabajando en eso y no han encontrado, digamos, el modelo más cercano que ahorita se me viene a la mente, es un modelo donde ponen un balín, así algo como el tubo que dejan caer desde la estratosfera. En este caso lo dejan caer con una cierta velocidad, la velocidad de la gravedad, pero con una cierta velocidad, y pueden medir cuando pega en la médula. Y aún así, la lesión no es enteramente igual a la que ocurre en accidentes automovilísticos o accidentes en el humano. Ha sido muy complicado tener un modelo de sección medular. Y ese ha sido uno de los grandes problemas, porque a veces con un poquito que quede, digamos, sin dañar una parte de la médula, es suficiente para que se recupere la función medular. Entonces, ha sido uno de los modelos más complicados que hay en neurociencias, pero mucha gente está trabajando, muchos laboratorios están trabajando para tratar de hacer, más bien, recuperar lesiones o contusiones de la médula espinal. Sí, muchas gracias. Bueno, estamos tomando algunas de las preguntas que tienen que ver un poquito más con el sistema nervioso, también dado las áreas a las que nuestros dos panelistas se dedican, y nos preguntan qué tan lejos estamos de poder subir
nuestro cerebro a una computadora y si esa computadora con toda esa información que replica lo que está en nuestro cerebro, en realidad podría procesar información de la misma manera. Es decir, si podríamos trascender nuestra muerte de ese modo. Ranier, creo que estás más cercano. Gracias. Sí, esta idea de trascender, de subir el cerebro o nuestro cerebro a la nube y vencer a la muerte de esa forma, está todavía en el rango de la ciencia ficción y quizá no se pueda, ¿no? Quizá es de hecho posible, tal vez sea imposible llegarlo a hacer. Los desarrollos en inteligencia artificial actuales han sido impresionantes. Cada vez la inteligencia artificial es mucho más lista, pero no le falta sentir, no puede sentir, no tiene conciencia, no ha alcanzado lo que le llaman singularidad, ¿no? La singularidad. Y entonces no tenemos máquinas que puedan sentir, o que le llaman sentient machines en inglés. Y tenemos máquinas que son muy inteligentes, pero sin conciencia, ¿no? O sea, no tienen la capacidad de experimentar lo que nosotros sentimos cuando comemos azúcar, que es ese dulzor, no tienen la capacidad de sentir dolor, no tienen una reflexión de sí mismas. Entonces, llegar a subir esa información a almacenar, digamos, la información de un cerebro en una computadora, pues básicamente es un reto, yo diría casi imposible. En realidad está más en la ciencia ficción y en la cuestión de la ciencia ficción. Lo que sí se ha logrado es hacer cyborgs o tratar de conectar nuestros sistemas biológicos a sistemas electrónicos para aumentar nuestras capacidades, ¿no? Entonces, eso es más factible, pero llegar a subir toda una persona que sea consciente en la nube, eso yo diría que quizás sea imposible. Es más, yo casi lo pongo en esos términos. Nomás quisiera acotar aquí, es que el reto que existe en las neurociencias para desarrollar un tipo de neurorobótica ha sido muy, muy grande. El gran problema es que el sistema nervioso central funciona, digamos, a grandes rasgos de dos maneras: a nivel eléctrico y a nivel químico. Y entonces no hay un modelo que recoja estos dos elementos a nivel de robótica, donde haya un elemento eléctrico, si la comunicación es eléctrica entre las neuronas, pero a la vez es química. Y la química modula la transmisión eléctrica que hay entre la transmisión neuronal. Y eso ha sido uno de los grandes retos que hay en la neurorobótica, porque no se ha logrado, digamos, copiar esta forma de comunicación entre las neuronas. Entonces, muchas veces se comportan estos robots a través de circuitos eléctricos, los cuales funcionan muy bien, como ya hemos visto muchos robots, pero les falta un aspecto muy importante, que es los neuromoduladores, que son esas sustancias que se van a liberar en un momento determinado, como decía el doctor Ranier, por ejemplo, en el sentimiento, en las emociones, todas estas partes de emoción, sentimiento, hay unos neurotransmisores o neuromoduladores que se están activando a la vez de que se está transmitiendo eléctricamente las señales. Entonces, es una combinación bastante interesante, y además hay otra cosa muy interesante, es que tiene capacidad de autorregularse el sistema nervioso, de tal manera que es todavía más complicado, porque son miles de conexiones, pero además de las conexiones son los moduladores y las Y el otro componente, Federico, también es lo que le llaman embodiment. O sea, que el cerebro no está aislado o no es un órgano dependiente del cuerpo. Claro, siempre está funcionando en conjunto con todos los órganos. Con el medio ambiente, completamente. Y gracias a que nuestro cuerpo tiene sensores o receptores que mandan esta información al cerebro, el cerebro puede controlar nuestro cuerpo. Entonces, separar
cuerpo, el cerebro y el cuerpo y solamente subir el cerebro a la nube, si es que fuera posible en algún momento, pues se está también trastocando el funcionamiento del cerebro principal, que es controlar el cuerpo, ¿no? Pues no es tan sencillo. Hay una interacción constante, una interacción constante, por supuesto, ¿no? que también forma parte de justamente de la persona o del organismo completo. Organismo. Y eso es lo que no se ha tomado en cuenta con la neuro. Bueno, sí se ha tratado de tomar en cuenta, pero no se ha podido establecer. Es muy difícil implementarlo, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que no se pueda, pero hasta ahorita no se ha logrado. Hasta ahorita no se ha podido y mi predicción es que tal vez no se pueda, al menos como nosotros lo conocemos, y al menos con la tecnología computacional que se está desarrollando por el momento. Quizá cambiando la forma de hacer cómputo y de hacer materiales que sean conscientes o materiales que se tomen distintas formas, etcétera, que interactúen con el ambiente. Quizás se pueda lograr, pero como lo tenemos ahorita, por más código que le pongamos, por más poder computacional, no creo que se pueda llegar a esto, ¿no? Sí. Bueno. Perdón por ser pesimista. Yo soy un poco más optimista. Yo sí creo que la ciencia va a resolver esto, pero le va a tomar tiempo. No sé cuánto, pero sí se va a llevar tiempo. Pero yo soy optimista. Pues estamos llegando al final de la transmisión. Si pudieran tomarse un minutito para decir sus comentarios finales, se los agradecería mucho. Empezamos ahora con el doctor Gutiérrez, por favor. Sí, muchas gracias, Araxi. Pues nada, me quedo con una sensación de sorpresa por la naturaleza y de respeto por la naturaleza, ¿no? La forma la cual nos sorprende cada día y cómo en nuestros laboratorios nos pasamos haciendo descubrimientos de ciencia básica y que nunca dejan de sorprendernos y el ver cómo la naturaleza ha resuelto estas cosas más eficientes que lo que uno pueda pensar es todavía más increíble y se genera mucha humildad, ¿no? Me quedo con eso. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que aprender mucho de la naturaleza, de la evolución, tenemos que aprender muchísimas cosas. Y bueno, quiero decir que en particular las ciencias de la biología lo toman en cuenta, tratan de copiar mucho de lo que la naturaleza hace y lo tratamos de llevar al laboratorio para tratar de entenderlo y probablemente mejorar algunas de las funciones que se tienen, como por ejemplo, pusieron en el ejemplo de del traje el traje de jirafa, el G de jirafa, y además para compensar las fuerzas que ejerce digamos, al momento de estar en un movimiento centrífugo, esto genera fuerzas que deben ser compensadas a través de estos trajes y que fue tomado, digamos, de la jirafa, esta jirafa que además es muy interesante cómo puede controlar la presión arterial cuando baja la cabeza, que es muy, muy alta, muy larga, y puede controlar la presión. También se ha dicho de paso, nosotros podemos controlar la presión arterial en nuestros organismos gracias a la hemodinámica, que hemodinámica viene de sangre, y esta dinámica sanguínea se debe justamente a la vascularidad que tienen las arterias y que son elásticas, no son fijas. Y eso es muy importante porque la elasticidad permite que la presión siempre se mantenga constante. Y esto es una de lo que hemos ido aprendiendo a través de la naturaleza y que ahora es muy útil para la cardiología y para el tratamiento de enfermedades vasculares. Entonces, todo esto que vemos en la naturaleza lo hemos aprendido, lo hemos llevado a la medicina y se ha llevado a la ciencia y seguimos trabajando, tratando de responder preguntas básicas que tengan eventualmente aplicación para el mejoramiento de la humanidad y para el mejoramiento de la medicina. Pues muchísimas gracias a nuestros dos panelistas, doctor Bermúdez, doctor Gutiérrez. Como siempre, un placer poder tener la oportunidad de saludarlos y de que nos compartan sus visiones. A nombre de todas las instituciones que formamos parte del Consorcio de Universidades por la Ciencia, les agradecemos a todos su presencia. Desgraciadamente y por cuestiones de horarios, la transmisión no se va a extender cuando salgamos del aire en TV UNAM a través de las redes sociales. Agradecemos a TV UNAM el espacio que brinda y que comparta estos documentales con
con nosotros. Y bueno, Fundación UNAM, como siempre, pues está con el compromiso sólido de apoyar a la ciencia en México, de apoyar la educación en nuestro país. Para cerrar esta sesión, unas palabras del presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio A. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Araxi. Muchísimas gracias a nuestros comentaristas el día de hoy. La verdad, esta ha sido una evolución de lecciones de la naturaleza, tanto desde el punto de vista de lo que nos enseñan los animales, como desde el punto de vista de la gran complicación, sabiduría y comportamiento del cuerpo humano. Yo creo que las dos lecciones ahí están a la vista y que tenemos mucho que aprender y tenemos de nuestra audiencia seguramente muchos interesados en participar en este espacio de la evolución científica. Le bastó a Newton ver caer una manzana para detectar su famosa ley de Newton, y Arquímedes, su principio de Arquímedes, pues una vez que detectó cómo se modificaba el volumen cuando se internaba, cuando se sumergía un cuerpo sólido. Así que estamos seguros de que de nuestra audiencia habrá quienes nos detecten nuevas leyes observando a la naturaleza. Eso implica un ojo educado, eso implica que nosotros no nos concentremos en mirar las cosas, en ver las cosas, sino en mirarlas en su dimensión más profunda, y ahí encontraremos lecciones de vida que serán invaluables. Estamos muy contentos, muy motivados con la presentación de hoy, y estamos seguros que habremos de seguir contando con ustedes en estas formidables presentaciones que gracias a TV UNAM podemos tener en sesiones como la de hoy en la tarde. La próxima semana, pues vamos a tener al propio doctor Bermúdez Ratón, y que nos va a hablar del hackeo de los recuerdos y va a hablar de la neurobiología, de la actualización de la memoria. Así que con todo lo que nos han puesto ahorita como sabor de boca, pues quedamos ya desde ya convocados a participar con interés de escuchar esta plática que nos dará la semana que entra. Gracias otra vez al doctor Gutiérrez, gracias al doctor Bermúdez Ratoni por esta presentación, gracias Araxi por tu excelente moderación del evento, y agradecemos a Jaime Urrutia que nos haya acompañado la tarde de hoy. Quiero mencionar solo porque la razón de que concluyamos nuestro evento ahorita es que vamos corriendo a nuestro foro 2020, en donde habremos de hablar de sustentabilidad, y como mencionaba al principio, esto es una forma de darle respeto y darle importancia a la celebración de este Día Internacional de la Geodiversidad. Muchas gracias a todos, gracias nuevamente a TV UNAM y a las autoridades universitarias que nos apoyan, y contamos con ustedes en nuestras próximas presentaciones. Gracias a todos y buenas tardes.